chiegni pacho ma e odwa. Kamos maga mag Dier Odiochieng janeno mar kalatvlive kageno kanyo koni jomo bedo kadhi kodi kanyo yo makare nyako molo kanyo odiochieng makawuono ni endi mar chieng tich abich tarik 29 dwe mar abich geni endi mar 2026 asemulo ka endi mar mondo mi weche manyien yo mar adimba kidienye endi mar Dier Odiochieng jaloko marwa en Wechemanyien ka jasomo nane Tracy Uma arwakini machiegni do maturu ka endi koro ni endi to chungo kanyo kodwaro mar koro migero kar rito jotugo ko mag Ebola kowuok e piny mar Amerika do chungo winjruok mabende noseketi e kinde piny Kenya kod mano mar Amerika nyaka chop chieng winj bura makamano kendo timne ng'eto makare kapok odhi nyime kod chalo chenro maket kod mano e pacho ka endi. Is actually now deliberately bringing the disease from DRC, from Uganda to the country. It is a selfish act by the government, and it's quite hypocritical when they're taking up a direction. To continue to protect the Kenyans, we cannot abdicate our obligation and our duty in global health security. This is what we have been known for decades. Mzima ni Laikipia tu mumeonelea mulete hiyo quarantine hapa. Mnataka sisi wote tukufe ili mtuzike pale kaburi ile iko pale cemetery. Wasitisha hiyo mpango na hiyo quarantine ipelekwe US, failure to which sisi tutatokea kwa barabara na tutapinga hiyo maneno. We can't just have the Ministry of Health, just running things haphazardly. There's a reason why we have Parliament, so that some of these key decisions are run through that house. Katoda ko kanyo kuni loro ni tiere ni tuo makoch mar Ebola nyalo minjo pacho ka endi kokalo kanyo kio mar county mar Busia jochiw thieth mani county no maromo kanyo 900 oseketo gigi mag tich piny kendo chako ng'anyo mar yanga odiochieng makawuono ni endi ka giyango kanyo koni tend sirikal county mar Busia osebuono kanyo keto tim winjruoge mabende ne gisebedo kanyo odiochieng kata dweche go mokalo kuom mano giwacho ni gibidhie tich nyaka chop ket kare dwaro mabende ne gisechwalo ne tend county nendo mar county mar Busia. It is not our wish to possibly to make patients suffer. I know Ebola is just around the corner. Our members, even as we speak now, the sensitization, the national team is doing sensitization, but now we are wondering, is doing sensitization, if an Ebola case is, let us say, somebody diagnosed of having Ebola, I don't know how the situation will be, because we do not have healthcare workers in the hospital as we speak. Wakati huu wanakuja na mazungumzo kwamba sisi tunaondoka kwa sababu tumeona Ebola na tuna take advantage. Hatu take advantage. This has been a journey. We started the journey back in 2022. We sat down with Dr. Odiochieng, wrote an MOU, which has not been honored until today. He said he will pay the salary arrears. He will make sure the healthcare workers are working in a good condition. He will make sure we have employment. Tangu aingia atuambia ameemploy watu wangapi. Serikali hii imedhalilisha mfanyikazi wa county. Hadi ukienda kutafuta nyumba huko landlord anakuuliza wewe ni mfanyikazi wa Busia County. Ikiwa wewe ni wa Busia County basi kupata nyumba ni 50-50 kwa sababu landlord anajua unaweza lipa unaweza kosa kwa sababu unahangaika. Kwa hivyo tutakaa nyumbani na pia mimi kama kiongozi nimekuwa victim wa ile insurance. Nimeenda pale kupata usaidizi ama kupata kuzaa mtoto. Alafu umefika level 5 facility iko kwa karatasi ambapo serikali ilisema mfanyikazi wa county unaweza enda kwa hiyo hospitali. Ukifika pale hospitali inapigia ile insurance inasema toeni huyo mgonjwa discharge patient aende kwa hospitali ya Bliss, hospitali ambayo haina inpatient. Tangu lini tuliona mama mjamzito akizaa kwa hospitali ambayo haina inpatient? Tene migawo mar thieth e kaunti ma Garissa koro chaka yanga chenro mar kuoyo yath mar nego kanyo suna nendo makoch makelo landruok mar tuo mar dengue kata dengue virus manyaka gi kinde ni endi oseyo kanyo oganda maromo kanyo 1,900 kadhi nyime kod yudo thieth ute thieth mopogore e kaunti no. Parni kuoyo yath maket kod mano endo bende biro dhi nyime kaunti duto mapacho ka endi ka report yango kanyo ni kuom pim mar ji 40 mane otim ji maromo kanyo 28 ni kanyo kod tuo nendo makoch mar dengue virus. Schools and other public places, and during this time we want to assure the public that there is no panic.
the department is doing a lot to ensure that the disease is being controlled. Kuna timu yetu ya public health promotion officers wanafanya na CHPs na community health assistant wanafanya health education kwa community, kuongea na watu kuhusu kujikinga na hizi maumbu, uchafu, maji ambayo yamechafu imejaa kwa town, kwa boma, maji ambayo yamekaa mahali na kuingia kwa net usiku wakiwa wanalala, na tunahakikisha kwamba tutapunguza hii ugonjwa. Kwa hivyo jukumu ya wananchi pia lazima sisi tucheze kwa upande wetu ili tuimarishe upande wa usafi. Nafikiri hiyo tukifanya pia itasaidia Wizara ya Afya, hii ugonjwa huu ambao umeanzika katika mji wa Garissa utapungua kwa muda kwa kasi. Jogo yakomoda kod tuono endo mar ringa mar remo kata sickle cell mawuok county ma Busia korogo don gipiny ka giywak ne tend county no kaachiel kod sirikal mamalo mondo ne ni kinde duto ka gicholo omenda to gingi kanye koni giketo omenda moromo mar konyo chalo thieth ne jogo yakoman kod tuono endo mar sickle cell. Giyango kanye koni nyaka gikinde ni endi gineno pek kata yorego ko mag yudo yedhe kinde mabende thoth gi ni kod tuo maket kod mano endo. Kalore kanyo kod jakom mar NCD mano kanyo migosi Felix Wanga giyango kanyo ekoni kaber to sirikal onego ket mwandu moromo kata omenda mareno kanyo ekoni okonyo jogo eko man kod tuono endo mar sickle cell anemia. Ni mtu mwenyewe sasa at that point ni ile tu tukipata matibabu mzuri ama dawa kila wakati na clinic na venye daktari wanatu understand, pia sisi tunaweza grow ama warriors wanaweza grow na wakue tu sawa, hawatapata ile hali ya kukufa mapema. So tunaomba that the stigma ifanye nini, itoke kwa watu na count pia hii itusaidie. Is a condition that makes us suffer so much in pain throughout our lives. We encourage and we request the county government to beef up funding into our hospitals so that we can get better services as patients living with sickle cell disease, especially drugs like hydroxyurea, folic acid and paludrin, which are required by patients living with sickle cell disease. This can help to better our lives so that we can live and become strong citizens of the country. Establishing specialized sickle cell clinics in county and sub-county hospitals. Ensuring constant supply of essential medicines and blood for patients. Supporting free or affordable screening services for children and families. Strengthening community awareness campaigns to fight stigma and promote early diagnosis. Supporting psychosocial programs for sickle cell warriors and caregivers, including sickle cell disease fully in county health planning and policy discussions. Sickle cell is on a rise in Busia. My recommendation is that we have premarital screening. Any person who is ready, who is willing to get into marriage should go for screening first so that we reduce, and also counseling, we reduce the cases of new sickle cell disease. Weche mpogore kod mano en kanyo koni komiti mochung kanyo koni rito nonro mar oganda ne otimo lime mar county ma Kilifi motenore kanyo endo kod rango weche gweko madhi korka sando mag kit chwech kaachiel kod ratiro mag nyithindo kotene gi kanyo endo kod jalup jakom mar komiti endo migosi Hilary Kosgei giango kanyo koni kata doko ni oseketi tenge omenda mar konyo sekta market kod mano endo piny owacho mathur kaendi kaber to nego medo keto maino mare kod kanyo motegno eneno kanyo koni oketo omenda moromo mar rakruok kod midhier ni mabende thoro kwako sekta no endo. National government will continually give attention to this critical population who are ignored. The children of Kenya must have justice. By the way, from where I sit, protection of children and the fight against GBV is more important than building a road, because what will the road be for if at that time we don't have the children, we have lost people, cases like a child we had of baby Kezia, 7-year-old girl who was killed, a life lost for no good reason.
We look forward to increasing resources in this area so that the people in Kilifi here, especially the children here, the courts, and the people working in this sector, the social protection sector, have an opportunity to ensure that there's justice for our children. If we do not have enough resources, then children will not get justice. Cases will not, even the magistrates here that we have, will have a difficulty getting proper reports and all that, and therefore justice will not be dispensed properly. And therefore it is our duty as a committee, duty as Parliament, to ensure we have enough resources in this sector so that, just like we say, justice be our shield and defender, we actually give an opportunity for that justice to be shield and defender for the children and for people in GBV and people in this sector that require justice. Jochuthi e county nendo ma Embu koro ni to chungo ng'anyo margi mar ndalo 16 toko kanita and county nendo ne italo ne gomenda margi mar dwe mar ang'wen ma bende ne odeko. Kata kamano kinde ma bende gikore mar dok e tich gigo dwande gi piny ka giyango kanyeko ni gibiro timo ng'anyo kendo kapo ni tend county no biro remo mar timo chudo margi e wang' sa ka bende giyango kanyeko ni dok margi tich okonyiso kanyeko ni tend county nendo ma Embu oseketo kare dwaro margi duto bende ne gichwalo ne tend county no endo. Sisi tunaagiza wafanyikazi wetu watarudi kazi kwa masaa, tukiwapea muda kuanzia sasa hadi masaa 48, na katika hao masaa tutakuwa tumeandikiana na serikali ya Embu County kwamba wafanyikazi wetu wa afya wote wasikangamizwe ama wasikuwe victimized kwa njia yoyote ile, kwa sababu wamekuwa kwa mgomo ambayo ni halali, na hata sio mgomo sana, hawakuwa na pesa ya kuwafanya waende kazini, ya kula, ya kulipa kodi na mambo ingine ambayo ni basic ya binadamu wa kawaida. But as we call off the strike, we are not happy, we are demotivated, we are demoralized, we are frustrated, and we are not happy. The reason we are calling the strike off ni kwa sababu we are law abiding citizens, sio kwa sababu matakwa yetu yote yametimizwa. Echempo gore kod mano en kanya koni jopur mag majan mar chai koro ni ndito chiwo ng'uru margi kutenore kanyo endo kod omenda mabende koro isiki medo kinde ka kinde ewi pur no endo mar chai ka giyango kanyo ni omenda maket kod mago mabende sirikal mathuru kendi dwaro mondo mi gichul kinde ka kinde biro mana medo ketho kendo rocho sekta no endo mar pur mar majan chai giloso ka giyango kanyo koni omenda maket kod mago eko duoko yuto margi chien ka sirikal mapacho kendi to ramo ni keto omenda mabalang ewi jopur mag chai en kanyo endo mar dwaro bero sekta no endo mar pur mar majan mar chai. Alia nini mlimi wa majani hata akienda kwa barabara unamuona hana guo hana kiatu, sababu ikiatako hakuna kitu yoyote tutapata, sababu mnaona fertilizer inakatwa pesa yote inaongezwa, inaendelea na kuongezwa. Sasa vile inaendelea na kuongezwa na hii taxi irudiwe tuatako. Sasa tutafanya nini? Reason why some of these countries may not want us to have this levy, Mr. Chairman, is because they are selling Kenya tea as their tea. You know, we have got situations where our tea goes to those countries, it is repackaged and then sold elsewhere as their tea. Tokno kanyo ringre mag nyithindo 2 ora makiama odiochienge mosekalo chien luoro pod nitiere ne dipoka nitiere ringre mamoko mabende pod nitiere ya ora no ka odiochieng manyoro bende ringre nyathi achiel ne oyudi ya ora makiama koro ogol kanyo wach mondo mi koro jotelo gi komo chun weche mag arita ka achiel kod apisas mag kwach kich mondo koro tim liwe mapiyo e ora nendo makiama mondo gitim nonro margi kata gine kaka inyalo many ringre mamoko mabende dipo ni nitiere ya ora nendo makiama nyaka gisani niendi opoko yudi. Leo tumekuwa na search hii area yetu ya Gatanga Division kulingana na mtoto mwenye alitolewa ndani ya mto Kiama jana wakati wa mchana. So hiyo ilifanya security team yetu ifikirie kuwa maybe kuna mwili zaidi maybe zinaweza kuwa hapo juu. Hapo wiki 3 iliyopita tarehe 10 mwezi wa 5 watoto 2 walipatikana kwa hiyo mto. Mmoja ukimwangalia alikuwa wa umri wa miaka 7 na ni kijana, na mwingine ni wa umri wa miaka 4 na msichana, na alipelekwa Kirwara mwili zilitolewa mto na zikapelekwa Kirwara Funeral Home. So jana pia
chini ya mto kidogo, karibu na mahali wale watoto wawili, kijana na msichana wale walipatikana. Mwili ya msichana tena ilipatikana. Msichana mwenye ukimwangalia ni kama miaka 2 hivi, na mwili ilikuwa inakaa imekaa kwa muda mrefu sababu ilikuwa imeoza. Lakini tulisaidiana na timu ya ngao pamoja na DCI pamoja na askari wetu wa Kirwara Police Station, ambapo tulitoa hiyo mwili na ikapelekwa Kirwara Funeral Home. Hapo ndipo sasa tulikaa kama kamati ya usalama ya Gatanga Division, tukaamua kwamba leo venye tunashuku maybe kunaweza kuwa na mwili zingine zaidi za watoto. Tulianza search yetu hapo Dier Bridge in Kirwara sublocation, na tukakava hiyo stretch ya River Kiama hadi mahali inaitwa Gathonga, kilomita karibu 7, na tulikuwa tumejigawanya teams 2 tofauti. Tumekombi hiyo area yote hadi Gathonga, lakini tumehakikisha kuwa hakuna mwili yote. So sisi ombi letu tu ni kuomba wakaaji wa Gatanga Division pamoja na Gatanga Sub County and Murang'a County as a whole, kama kuna mtoto yote amepotea mahali popote, tunaomba mkuje Kirwara Funeral Home, muweze kuangalia hizo mili 3 zilipatikana kama wanaweza tambulika. Lakini in the meantime, team yetu ya DCI walishafanya kazi yao, wali extract samples, DNA sample, na ikapelekwa government chemist leo asubuhi ili tudhibitishe kwamba hawa watoto maybe wanaweza kuwa mandugu ama madada. So hadi hapo ndio tumefikia, lakini tunaendelea kuwaomba mtu yoyote mwenye mtoto amepotea kwake Dier no witonge magi kanyo to kumuocho mach lori mabende ne gintiere maneri kotingo mauta daraja mara ora nendo masagana madore county nendo makirinyaga muocho mach makit kod manendo no weyo kanyo endo kolori yo no endo ma wuok Nairobi kotimo Meru kuom tulo malach ka bende koro atimo mos masira makamano endo ne weyo kanyo endo kolora paya maduong mawuok Nairobi kochimo Nyeri kanya kage kinde ni endi poko yange gino mabende dine kelo muocho mar mach lori makamano. Akaweyo madundo janeno mar Kala TV tok dakika machuok kadwago kaendi mar dhi nyime kod mi weche mamoko manyien mabende pod an godo e mesa kaendi mar kawo weche go manyien. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. And I can't get it up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Machiegni kendo wadhi nyime. Safar mar gach okolo ma bende koro wuok Nyahururu kochomo kanyo Ol Kalou. Gikoni to koro biro chakore ayanga tok ne chung' kuom higni maromo kanyo 40. Wuoth mokwongo mowuok Gilgil kokalo kanyo Ol Kalou nyaka Nyahururu biro chakore ayanga tarik 2 dwe mar auchiel higani endi mar 2026. We have managed to confirm this line is ready for operations, and we will be running trains from Nairobi all the way to Gilgil, from Gilgil to Ol Kalou, then to Nyahururu. We'll be using this train to move from here all the way to Ol Kalou, from Ol Kalou to Nyahururu, from Nyahururu all the way to Gilgil. We'll be bringing people from different areas who will be using this train, and our fares and our cost compared to other means of transport is fair, and we want to put money back to the people's pocket. Duol wendo ma bende koro chung' kanyo ne puodho mwandu mopogore opogore pacho kendi dhi nyime kod kawo pacho ganda jopiny kotenore kod pend chike mamoko ma bende gidwaro mondo mokoro kete lai e kambi no endo kata ne duol no endo. Mano bende kaka mano endo bende koro kanyo kaka pisa maduong' ka duol no endo mar KEBS migosi John Oteko Tieno chiwo lero. This week wachako gi Eldoret, nyocha ne wan Kakamega, kendo kawuono koro wan Kisumu ka mondo mi wabed gi twak gi jopiny mondo jopiny bende mi wapachgi kaluwore gi regulations. Regulation mokwongo en mar product certification. Regulation mar product certification en nyiso kaka ibiro mi products mwandu molos piny ka alama mar ubora manyiso ni mwandu no olose yo makare kendo en gi quality maber, kendo mano biro miyo mwandu go ok nyal hinyo jopiny e yo moro amora. Regulation mar ariyo en mar laboratories, ma nyiso kaka laboratories owinjo tije magitiyo kaluwore gi requirements ma guide laboratories kaka ISO 17025 ma en an international requirement for laboratories across the world. Koro regulation mar testing ni biro miyo wanyalo tiyo kata gi laboratories mopogore gi mag Kenya Bureau of Standards ka wase timo nonro motegno mwang'eyo ni laboratories go nyalo tiyo tich mar test mar pimo mwandu molos ka mana kaka KEBS bende nyalo pimogi measurements. Mae mamiyo gik mopim ka nyalo bende dhi e chirni maoko, nikech jomaoko ong'eyo ni gik moko kopim Kenya to pim sawasawa kaka inyalo pim gi e pinje maoko. Wageno ni by end of June ka odhi maber to winjore bed ni koro semi regulations gi ministry mondo mi ministry ogazet gi. Joma ok obiro ka kata joma ni ka apart from chiwo pachgi meet e romoni, pod ginyalo chiwo pachgi through the email address mar regulations@kebs.org. E kaunti nini ma Kisumu, wan kanyo ni tende kaunti ma Kisumu kod riwruok moro mok mar piny owacho mano endo kanyo Wechemanyien ochiwo kanyo tiegruok ne wakeni kendo chiwo negi obok mano endo kaka yore go mar neno ne gichako ohala e kor gwenge kod puonjo gi bende kaka inyalo tiyo kanyo endo kod yor mbui e bero ohala gi kokalo kod lony manyasani. Like I said, we are strengthening the ecosystem. We are not going directly to the businesses. So we are supporting entrepreneurship support organizations like Wechemanyien in Kisumu, Nakuru Box in Nakuru, and Eldo Hub in Eldoret, or rather was in Gishu County. We build their capacity so that they can support young businesses that are owned by women and youth. And ideally, we are not giving grants. Yeah, we are not giving grants. Mostly, it's building their capacity. Kisumu, they don't get a lot of visibility for the entrepreneurs. So this program, which was a pilot program, came up with a role model which we were able to select, and they were able to be given visibility, and even here they will be given visibility. So that is a plus for the entrepreneurs because we want people to know about them, and especially for Kisumu because we keep on talking about buy Kisumu, build Kisumu. So if people know about them, they benefit, and we continue building together. If you look at some of the engagements that we've had, the mentorship that we've had, one included what
what financiers look for in young businesses, and these are some of the information, the knowledge that you find young businesses or SMEs that are out here are not able to capture. And also this program has been able to work with us through the journey, step by step. It's not about just giving you the knowledge and leaving you that way. It has been very hands-on, and we are really grateful to this program. Those policy, top on the policy documents is the Buy Kisumu, Build Kisumu, because now the products are here. As a county government, we want to ensure that these products, first of all, are consumed locally by our people here, because charity begins at home, and then later on we'll spread our wings so that they can reach the regional markets and ultimately the international markets. Weche go komende timore county ma Kisumu makele giko mar mi weche manyien gi lak seche gi kidienyendi mar Dier Odiochieng. Asingo mar bedo kodi kanyo koro mokanya sa 10 ma midhiambo kama bende abiro mi weche manyien irendo machuok. Jaloko marwa en Bella Chienga. Ano ninge Tracy Ouma. Uriti masani.